നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്ത, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ വെസ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായ സിബി ജോർജ് നോർവീജിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. അത് നെതർലാൻഡിൽ വെച്ചുണ്ടായതാണ്. അവിടെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നൽകിയ മറുപടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നോർവേയിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്കും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ, നല്ല വട്ടിവൊത്ത രീതിയിൽ ഒരു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെ മനസ്സിനെയും കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി തന്നെയാണ്. അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ്. ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി തന്നെ സിബി ജോർജ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചില കോമൺ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അവരുടെ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കുക, ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ, ലോകം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലോകത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭാരതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എടുത്ത ഓരോരോ വിവരങ്ങളായിട്ട്, ഓരോരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭാരതം ലോകരാജ്യങ്ങളെ 180ഓളം ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മരുന്നെത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അത്തരത്തിൽ ഭാരതം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ G20 സമ്മിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് G20 സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാരതത്തിലൊരു G20 സമ്മിറ്റ് നടന്നു. G20 സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാരതം ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി. ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് 125ഓളം രാജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ അതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 20 രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആ വേദിയിൽ വെച്ച് ഭാരതം പറയുകയുണ്ടായി. ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു സേവനം ചെയ്യുകയും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സമാധാനം നൽകുകയും ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഭാരതം എല്ലാ കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തെ വിശ്വസിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. My name is Hella. I'm come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. As the secretary in charge of the visit, it is my responsibility to address the media and take questions. So I have been doing that and I will continue to do that. As far as the differences is concerned, see, every country have their own complementarities, their own differences. Two like-minded countries which share common values, they come together, work for common good. This is what we have been doing. You will see that India has engagement as a democracy, as a country values its constitution, as a country which is the largest democracy in the world, a country which has regular elections, a country which has very effective judiciary. You know, we are like-minded countries, but at the same time, there may be issues on which every country has differences. If there are no differences between any two countries, they can all be one country. We can have a world country. So there are different countries because there are different opinions on different issues, and that is a very healthy thing. So I'm very happy that many countries have differences. Otherwise, all the countries can be together. That is not the case. Yeah, no, that I answered. The strengthening partnership. Why should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation. You ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements.
one, population, 2, government, 3rd, sovereignty, and 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask, why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world, and it continues to offer to the world. Okay, so let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we don't help the world. We came out offering helping hand to the world. That brings trust. And I'm very happy that that trust is appreciated by the world. We supplied vaccines to more than 100 countries. That brings trust. That brings confidence for the world. Second, we supplied medicines to 150 countries. That brings trust. And that is what the world is trusting us. Let me give you an example. We organized the G20 summit, in 2023. It was a divided world. World was divided immediately after the Ukraine-Russia conflict. In a divided world, what did India do? India was able to bring the world together. Before the 2023 G20 meeting, there couldn't be a joint declaration. After the G20, which India held in 2024, there couldn't be a joint declaration. But when India organized the G20 in 2023, what happened? The whole world, despite the differences, came together, and we were able to adopt a common global declaration, the Delhi Declaration. This shows the trust of the world towards India. Another example. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question, let me answer. Okay? I will come to that. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. You ask a question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer. I will answer. Your first question was on trust on India. You know what India did when we were doing the G20? We, immediately before that, we did 3 summits. This is the Voice of Global South Summit. Why did we do that? 125 countries participated in the summit when my Honorable Prime Minister did that summit. We used that summit to understand and appreciate the challenges that the Global South faces. We were able to understand it, appreciate it, and bring those challenges and their aspirations to the main table of the G20. This is appreciated. This is what brings trust to the table. Then what did we do? First time in the history of G20, we were able to get African Union as a permanent member of G20. This brings trust to the table, because we were able to get
the aspirations and challenges of the entire African continent, which was ignored, brought to the main table of G20. This brings trust to the world, and that is what we enjoy. We recently organized the AI Summit, Artificial Intelligence Impact Summit. Again, the trust the world has on India was visible there. First time in the history of AI Summit, we had a summit where large number of 20 world leaders came and, participated in it. What did my Prime Minister said? We want a human-centric AI, which helps the entire humanity. That is what India is, and that is what is appreciated by the. ഇനി ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എടുത്തു നോക്കൂ. എങ്ങനെയാണ് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പോരാടിയതെന്ന് ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി. ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്? അതും സമാധാനപരമായാണ്. 5000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന്. ഇന്ത്യ ഒരു സിവിലൈസേഷണൽ കൺട്രിയാണ്. 5000-ഓളം വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ്. അത്തരമൊരു രാജ്യം വളരെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യവുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ളത്. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരു എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, സംസ്കാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ മതം മാത്രമാകുന്നത്. ഭാരതം ഒരു മൾട്ടി ഡൈവേഴ്സ് രാജ്യമായത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതയാണ്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭാരതത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാണ്. എന്ന് ഓരോ ഭാരതീയനെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നൽകി. ഓരോ വ്യക്തിയും, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും, ലോകത്തിൽ ഇത് കേട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. ഷൗക്കത്ത് അലി എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആരും തന്നെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. TP വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ ഓരോരുത്തരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഷൗക്കത്ത് അലി. ഷൗക്കത്ത് അലിയെ പിന്നീട് പോലീസ് സേനയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല പോസ്റ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രസേനയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പുലിക്കുട്ടി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക്. ആ കേസ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നവകേരള സദസ്സ് നമ്മളേവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ നവകേരള സദസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാരെ ചെടിച്ചട്ടി വെച്ചടിക്കുകയും മറ്റ് ക്രൂരമായി ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം. ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാന്മാർ പങ്കുചേർന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. അവിടെ കൂടിയ KSU പ്രവർത്തകരെ അടിച്ചൊതുക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗൺമാന്മാർ. വളരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമായിരുന്നു അന്ന് KSU പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അഴിച്ചുവിട്ടത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത് കോടതിയിൽ നിന്ന് പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പക്ഷേ ആ അന്വേഷണം നടന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം നിയമിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷൗക്കത്ത് അലിക്കാണ്. എന്തായാലും ഇടതുപക്ഷ രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ രീതികൾ ഇനി മാറും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. അതായത് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഷൗക്കത്ത് അലി നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തത്വമൈ ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്.